CBSE Grade 10 Political Science textbook, there is a chapter to cover named Federalism. This is the second chapter in political science. Right? In this chapter, we have to cover 6 major topics. 1. Meaning and definition of federalism. Number 2. Features of federalism. Number 3. Objectives of federalism. 4. Types of federal governments in the world. There are 2 types of federal government. Coming together federal government and holding together federal government. 6th one, how is federalism practiced in India? 6th, the last topic, decentralization of power. Here we need to analyze about the local self-governments in India, panchayat and municipal governance. Okay, right. അപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിൽ 6 ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഫെഡറലിസത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട്, പ്രത്യേകതകൾ പഠിക്കാനുണ്ട്, ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുണ്ട്, എത്ര തരം ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്, ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫെഡറലിസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളായ പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പൽ ഗവൺമെന്റുകളെ കുറിച്ചിട്ടുമാണ് ഈ പാഠത്തിൽ കാര്യമായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. Let us move on to the topics one by one. The 6th topic is decentralization of power. So we know what is power. What is power, right? Power means power to rule. അധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭരിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ശക്തിയെ നമ്മൾ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നു. So power means power to rule or right to rule. Let us study what is decentralization of power. The definition is here: when the power is taken away from the central and state governments and given to local governments, it is called decentralization. You understood? What is decentralization? The power is taken away from central and state governments and given to local governments. It is called decentralization. So decentralization is nothing else, just the distribution of power among the local self governments. അപ്പോൾ എന്താണ് അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെയും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെയും കയ്യിലുള്ള അധികാരം, ഭരിക്കാനുള്ള അധികാരത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം. Right. Let us go to the topics in detail. So there are 3 levels of government in India. First one, the central government. Second one, state governments. Third one, local self-governments. In India, there are 3 levels of government. How many levels? 3 levels of government. The first level, the central government. Second level, the state governments. And third one, local self-governments. In India, local self-governments are called panchayats or municipalities. Right. Here, what is happening in India? In the case of decentralization, the power is taken away from the central government and the state government. What is taken away? Power. Adhigaram. എന്നിട്ട് ആർക്കാ കൊടുക്കുന്നത്? Who will get the power then? Local self-government. So local self-governments are getting a little bit power from the central governments, the central government and the state governments. That is decentralization of power. I hope that you have understood this topic. What is decentralization of power? Decentralization advantages. So from this part we can expect questions like this. What are the advantages of decentralization or merits of local self-government? Explain the merits of local self-government. Let us move on. Advantages of decentralization. First point, people in villages get chance to participate in administration. So how will the people in a village get a chance to participate in administration? That's a question. There are 2 options. Number 1, they can contest the election to become the representatives or rural
others in panchayat government, right? And second option, the people can go for Grama Sabha meeting. They can raise their questions, their demands. According to that only, decisions will be made by the panchayat government. So, people are getting chance to participate in administration. That is the first advantage. The second one, local people get idea about democracy. What is democracy? They will get the spirit of democracy, right? And third point, representatives or rulers will be from the same locality. Ward members or panchayat president, sarpanch, whatever it is, they will be from the same locality. So they know much about the people's problem. They will try their level best to solve their problems, right? Fourth point, sudden action will be taken to solve the problems of the local people. Local people, I mean people of villages will have a lot of problems. Those problems will be resolved at the earliest or as early as possible, right? And fifth point, local self-governments try their maximum to ensure the welfare of the people. So the representatives will try their level best to ensure the welfare of the people maximum. What is welfare of the people? Well-being of the people, or ensuring the living standard of the people. That is the meaning of welfare of the people. So let us go through these points in detail once again. People in village get chance to participate in administration. ജനങ്ങൾക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഭരണചക്രത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ, ഭരണ നിർവഹണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവും. സെക്കൻഡ്, ലോക്കൽ പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് ഐഡിയ ഓഫ് ഡെമോക്രസി. ഡെമോക്രസി, ജനാധിപത്യം എന്നാൽ എന്ത്, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കൂടി ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മൂന്നാമത്തത്, പ്രതിനിധികൾ, റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ്, അവർ ആ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളവരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും അത് പരിഹരിക്കാനും കഴിയുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഫ്രം ദ സെയിം ലൊക്കാലിറ്റി, അവർക്ക് തന്നെയായിരിക്കും. ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ, സഡൻ ആക്ഷൻ വിൽ ബി ടേക്കൺ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള അവസരം ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് മുഖാന്തരം ഉണ്ടാവും. ലാസ്റ്റ് വൺ, ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യും. എന്തിനാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്? ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം, വെൽഫെയർ ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഡിസ്കസ് the steps towards decentralization. That means, what did the government of India do to promote decentralization? അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം. യെസ്, in 1992, okay, this year, the government of India decided to establish local self-governments. Okay, in which year? 1992, India government decided to establish local self-governments. So, the Panchayat Raj Act was passed in 1994. That was the first step taken by the government of India. Second one, the State Election Commission. The State Election Commission has been created to conduct Panchayat and municipal elections. Okay, Panchayat and municipal elections will be conducted under the supervision of the State Election Commission. Right. Next one, it was decided to conduct Panchayat and municipal elections after every 5 years. Fourth point, seats are reserved for SC/STs, scheduled castes and scheduled tribes, and OBCs, other backward communities. Okay, yeah, seats are reserved for them. Next one, 1/3 seats are reserved for women. Okay, now it is 1/2 or 50%. It was 1/3 once. Now it is 50%. 50% for men or general, and 50% for women. The last one, the state governments have to share power with the local self-government. The state governments, Kerala state government or Tamil Nadu state government, whatever it is, which government it is, that is not a match. They have to share
power to the local self-governments, panchayat and municipal governments. And one thing you have to remember, not only power, but also revenue. Okay, so the state governments have to share power as well as revenue with the local governments, right? These were the steps taken by the central government to promote decentralization. അപ്പോൾ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് എന്തെല്ലാം നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, 1992 എന്താണ് ഉണ്ടായത്? ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ രൂപീകരിക്കാനുള്ള തീരുമാനമായി. ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ എന്താ? തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നാണ്. പഞ്ചായത്ത് ഗവൺമെൻറ്റുകളെയും മുനിസിപ്പൽ ഗവൺമെൻറ്റുകളെയും നമ്മളെന്താ വിളിക്കുക? ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 1994 എന്തുണ്ടായത്? പഞ്ചായത്തി രാജ് ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ നിയമം പാസ്സാക്കുകയുണ്ടായി. വേറെ അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നടപടി എന്തായിരുന്നു? ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഓർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ്. സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുകയും 5 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പൽ ഇലക്ഷൻസ് നടത്തണം എന്നുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറ്റ് സംവരണം ചെയ്യലാണ്. SC ST OBC വനിതകൾ എന്നിവർക്ക് സീറ്റ് സംവരണം ചെയ്തു. ആ വനിതകളുടെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ 1/3 സീറ്റ്സ് ആർ റിസർവ് ഫോർ വിമൻ. ഓക്കെ, 1/3 സീറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ അത് 1/3 അല്ല, 1/2 ആണ്, 50% ആണ്. അപ്പോൾ പഞ്ചായത്തുകളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും ഗവൺമെൻറ്റുകളിൽ 50% സ്ത്രീകൾക്കും 50% മറ്റുള്ളവർക്കും, അത് സ്ത്രീകളോ പുരുഷന്മാരാവാം, എന്തായാലും നിർബന്ധമായ 50% സീറ്റുകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് സംവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. അവസാനത്തെ പോയിന്റ്, സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് അവരെന്ത് ചെയ്യണം? പഞ്ചായത്തുകൾക്കും മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്കും പവർ, അധികാരവും റവന്യൂ വരുമാനത്തിലെ ഒരു പങ്കും നൽകണം. ഓക്കെ, എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പവറും റവന്യൂവും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാ? എന്നാലേ ഉള്ളൂ പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പൽ ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ വേണ്ടി, അത് അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത നടപടികൾ. ഓക്കെ, local self-governments in India. So we have studied that the local self-governments have been formed to ensure decentralization of power. We can classify the local self-governments into two: rural local self-government and urban local self-governments. Rural local self-governments are divided into 3: Grama Panchayat at village level, Block Panchayat or Panchayat Samiti at block level, District Panchayat or Zilla Parishad at district level. What do we want to study about Grama Panchayat? This is a council consisting of the ward members and a president. Ward members are called panch or panches. President is called sarpanch. They are elected by the people. One important thing we have to keep in mind that Grama Sabha, consisting of all the voters in the village, controls the Grama Panchayat. Grama Sabha meets at least twice in a year and approves the annual budget of the Grama Panchayat. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളത്? നമുക്ക് ഇതൊരു കൗൺസിലാണ്. ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വാർഡ് മെമ്പർമാരും പ്രസിഡൻറ്റും വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റും അടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രവർത്തന സമിതിയാണിത്. ഗ്രാമസഭ ജനങ്ങൾ എല്ലാം ഒത്തുകൂടുന്ന, വോട്ടർമാരായ ജനങ്ങളെല്ലാം ഒത്തുകൂടുന്ന സഭയാണ് ഗ്രാമസഭ. ഈ ഗ്രാമസഭ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിലയിരുത്തും. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയും. ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതും ഗ്രാമസഭയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും. 2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വർഷത്തിൽ ഗ്രാമസഭ കൂടേണ്ടതുണ്ട്. About block panchayat.
A few Grama Panchayats are grouped together to form a Panchayat Samiti or Block Panchayat. Here also the members are elected by the people. This Samiti is headed by a chairman. In his absence, deputy chairman will lead the works of Block Panchayat. This Samiti is acting as a coordinating body between district panchayat and gram panchayat. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്. ചെയർമാൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തലപ്പത്തുണ്ടാവുക. പഞ്ചായത്ത് സമിതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെയും ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പഞ്ചായത്തുകളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണിയായിട്ട് നിലനിൽക്കും. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളത്. ജില്ലാ പരിഷത്ത് ഓർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പഞ്ചായത്ത്, all the block panchayats in a district together constitutes the Zilla Parishad. There is also a council of elected members. Okay, just like district panchayat, village panchayat or block panchayat, members are elected by the people. Zilla Parishad chairperson is the head. Chairman or chairperson is the head of Zilla Parishad. MLAs of that locality and MB of that district will be the part of ജില്ലാ പരിഷത്ത്. അപ്പോൾ ജില്ലാ പരിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്താണ്. എല്ലാ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും, ഒരു ജില്ലയിലെ എല്ലാ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ജില്ലാ പരിഷത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിൻ്റെ തലവൻ ആരായിരിക്കും? ചെയർമാൻ ഓർ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിരിക്കും. ജനങ്ങളാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മെമ്പർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ആ സ്ഥാനത്ത് MLAമാരും അല്ലെങ്കിൽ ആ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലയിലെ MLAമാരും MPമാരും അല്ലെങ്കിൽ MPയും ജില്ലാ പരിഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കും. ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ അർബൻ ഏരിയാസ് ഓൾസോ. മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ആർ സെറ്റപ്പ് ഇൻ ടൗൺസ്. ബിഗ് സിറ്റീസ് ആർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ടു മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻസ്. In towns, the local self-government is called municipality, and in big city, it is called municipal corporation. Both municipalities and municipal corporations are controlled by elected members. The representatives are elected by the people, right? Municipal chairperson is the head of municipality, whereas the mayor is the head ഓഫ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ. സോ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളും നഗരങ്ങളിലാണ് കാണാൻ കഴിയുക. ചെറിയ ടൗണുകളിലെല്ലാം മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും വലിയ നഗരങ്ങളിൽ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളും കാണാൻ കഴിയും. ജനങ്ങളാണ് പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ചെയർപേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ചെയർമാനാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഹെഡ്. പക്ഷേ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ചെയർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മേയറാണ്. Let us move to the concluding part of this chapter. Here we need to analyze two important things. One is the achievements of local self-government system, and another one, difficulties faced by the same. Let us move on. This new system of local self-government is the largest experiment in democracy conducted anywhere in the world. This is actually an experiment in democracy. There are now about 36 lakh elected representatives. That means 3.6 million elected representatives in the panchayats and municipalities in our country. This number is bigger than the population of many countries. That is really an achievement, right? Constitutional status for local government has helped to deepen democracy. So, democracy is deepened. It has also increased women's representation. At the same time, there are many difficulties.
While elections are held regularly, the Grama Sabhas are not held regularly. So elections are held regularly, but what about the Grama Sabhas? They are not held regularly. Most state governments have not transferred significant powers. Okay, that is a challenge. Nor have they given adequate resources. So actually the state governments have to transfer power as well as financial assistance to the local self governments. Many state governments are not doing the same. So what is happening? Local self governments cannot work properly. So these are the things to be analyzed in the concluding part. അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റങ്ങൾ, നല്ല കാര്യങ്ങളും ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളുമാണ് കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തെ ഒന്നുകൂടി ശാക്തീകരിക്കുന്നുണ്ട്, സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നുണ്ട്, സ്ത്രീകൾക്ക് അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്, ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ചില ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർ നേരിടുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? എലക്ഷൻ കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്നുണ്ട് 5 വർഷം കൂടുമ്പോൾ, പക്ഷെ ഗ്രാമസഭകൾ പേരിന് മാത്രം ചേരുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ട്. എല്ലാ എലക്ഷനിൽ വോട്ടവകാശമുള്ള എല്ലാവരും അവിടെ പോകുന്നില്ല, ഗ്രാമസഭയിൽ എത്തുന്നില്ല. അത് വലിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. കൂടാത്തതിന് പല സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകളും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളും ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക്, പഞ്ചായത്ത് ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക്, മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം കൊടുക്കുന്നില്ല, അതേപോലെ അവർക്ക് അധികാരവും നൽകുന്നില്ല. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് അവസാന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. സോ വി ആർ ഹിയർ at the end of this chapter. I hope that all of you have understood almost all the points that we have discussed so far. So, my dear friends or students, we have completed that chapter. Let us just sign off. We'll come back with another lesson. Thank you.